Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lưới Liềm Sài Gòn TV. Đây là chương trình Tài Chánh. Hôm nay Linda với Katie mang đến cho quý vị một cái đề tài về cái vấn đề trả lương cho mình là những người chủ của những doanh nghiệp, những small business. Please, Linda, go ahead and go right into our topic of today. Okay, great. Thank you. Okay, so deciding how much you can pay yourself can be difficult to try to figure out. Very often when I sit down with a new would-be business owner and I ask them about their salary and how they're going to do this, it becomes clear very quickly that they're not really considering everything when they're trying to determine what their salary should be. The pat answer I always get seems to be, as an employee, I'm making $25 an hour. And so, as a business owner, I'm going to pay myself $25 an hour. Well, that's not quite the right answer. Yes, $25 may have been or is your hourly wage, and that's fine. But there are hidden costs here that you need to take into consideration. First of all, your employer is paying payroll taxes. This is Social Security and Medicare contributions. Currently, we're looking at 15.3% of your gross wages for the combined contribution. You are contributing 6.2% for Social Security and 1.45% for Medicare. Your employer is now matching that, which a lot of people don't realize. And so, in essence, the total is the 15.3%. Now that you're self-employed, you will become responsible for the entire amount. So, keep in mind, this is not an option. This is not something that you can volunteer to contribute to. It is something that is a requirement. In addition, if you're working 40 hours a week as an employee, you can pretty much count on the fact that you're going to earn a paycheck that's equivalent to 40 hours times your $25 that you're earning per hour. You need to consider how much can your business actually generate per hour. And especially if it's a service business and you're the primary service provider, you're not necessarily going to have 40 billable hours that's going to actually generate income, because now you've got to market your business, you've got to meet with clients, you need to meet with potential clients, you need to do administrative duties. Now all of this is not generating any income. Also, at the current job, you may have some additional benefits. Things like paid sick time, paid holidays, paid vacation time. Maybe there's an insurance contribution. Maybe there's an education contribution. Whatever it is, that's going away as soon as you stop being an employee. So you've got to take that into consideration. So you can see it's not as simple as just paying yourself $25 an hour. And remember, your salary only comes from the profits that the business makes after you pay all the bills. So a few things that you can think about having before you actually get started is maybe, have some savings put aside before you actually start the business that's going to help cover your personal expenses for an extended period of time until the business is in a position to be able to cover those costs for you. Starting a new business comes with a lot of stress and anxiety sometimes. And you don't want to put yourself in a position where you have the additional stress of worrying about your own personal expenses as well. Quý vị vừa mới nghe qua cái phần trình bày của Linda về determine how much you need to survive. Làm sao để mà mình trả cho mình để mà mình có thể sinh sống để mà mình run cái business, đúng không quý vị? Thì rất là nhiều người khi mà
mở một cái kinh doanh thì cứ nghĩ rằng là lấy công làm lời, nhưng mà quý vị vẫn phải nuôi sống gia đình, quý vị vẫn phải trả tiền xe, tiền cộ, bảo hiểm rồi tất cả mọi thứ. Thì vậy thì làm sao để mà mình tính ra được rằng là how much to pay yourself, mình sẽ trả tiền cho mình như thế nào. Ví dụ như khi mà quý vị đi làm, và cô Linda cô lấy một cái ví dụ là mình đi làm và mình được trả lương 25 đồng một giờ. 25 đồng một giờ thì cái công ty mà trả lương cho mình đó là họ sẽ phải trả cho mình, giữ thuế cho mình contribute vô vấn đề Medicare, mình contribute vô những cái vấn đề Social Security, tất cả mọi thứ thì roughly khoảng 7%, và công ty nó match 7% nữa thì nó thành là 15.3%, đúng không ạ? Trong đó có phần contribution của mình và contribution của công ty. Nhưng mà khi mà mình làm chủ thì tất cả những cái đó mình phải cover hết. Đó là một cái mà mình cần phải consider. Rồi cô cũng nói có thể là khi mình bắt đầu start up một cái công ty, mình nên có những cái savings để làm chi, để mình take care cuộc sống của mình. Bởi vì nhớ rằng nếu mà mình lấy lương từ công ty là lương đó phải là profit, sau khi trừ hết tất cả chi phí thì mới đến phiên mình. Thì vậy cho nên trước khi mình bắt đầu một cái khởi nghiệp, một cái startup thì mình xem rằng là mình có cái tiền mình để dành để mình cover cuộc sống mình không. Và nó có những cái mà cô Linda đã vừa chia sẻ qua. Please go ahead, Linda. Okay. So as a business owner, you need to pay yourself enough to be able to live on, but you need to be realistic also about what you need. So here's some tips that maybe you can use to be able to pay yourself fairly without putting the business at risk, and how to figure that out. You need to calculate your net income. And we talked about how much you really need to cover your personal expenses, but calculating the net income for the business ensures that the business can, in fact, be able to support that. So you want to determine what your expenses are and subtract that from your income. And those expenses are things like rent, utilities, other employees, taxes, etc. And subtract that from your gross revenue to find the net income. Once you subtract the amount of taxes to set aside, you can pay yourself the amount that's left. You also want to plan throughout the year for taxes. The IRS requires that if you incur more than $1,000 in tax payments per year, you need to make and pay estimated quarterly taxes. You also talk to your tax professional, and they can help you walk you through the process and help you set up how to make the payments. As a general rule, you should be saving about 30% for income tax. Create a business savings account, if at all possible. That will help you through any unexpected emergencies, also helps you to plan with business goals that you might have. Remember, as your business grows, you can make adjustments to your salary. Once you have sufficient savings to cover all of your expenses and taxes, you can go ahead and, give yourself a raise. After all, starting a business is so that you started it because you wanted to earn a comfortable living, and always, at the end of the day, make sure you talk to your tax professional and accounting professional to give you some guidance. Quý vị vừa mới nghe qua cô Linda vừa chia sẻ tips for setting compensation, là làm sao để mà mình có thể pay cho mình mở một cái kinh doanh là tại vì mình muốn được có một cái thu nhập nó ổn định hơn, thu nhập nó make mình comfortable hơn. Nhưng mà trên cái con đường mình khởi nghiệp á, thì chắc chắn rằng là những lúc ban đầu đó nó sẽ có những cái mình phải set up cho nó đúng. Thì mình có thể set up để mình trả cho mình khi mà mình đã thấy có một cái net income của công ty, và mình sẽ lấy cái tiền đó để mình trả lương cho mình. Và quý vị đừng quên là mình phải có tính thuế má cho công ty, rồi đừng có quên rằng là những cái debts, những cái nợ nần của công ty, rồi cái mà cô Linda vừa mới nhắc nhở đến là có thể mình set up một cái savings cho công ty của mình, để cái tiền savings đó sau này mình có thể sử dụng là cái tiền mình take care cái cuộc sống của mình. Và
là một chủ nhân của một cái tiểu thương thì quý vị cũng biết thời gian khởi nghiệp nó sẽ rất là khó khăn, nhưng mà sau đó cái sự phát triển mình có thể make cái adjustment sau đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với Linda và Katie. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn.